Nimeanza street kid nikiwa 14 years hapa tu border. Nikaanza kujituma kujua hii mambo na ufundi. So by God grace unajua hizi kazi tu, hey, kuna tajiri hapa anatafuta watu. Twendeni kazi. Randomly tukakuja hadi Nyabuanse. So tulivyokuja tukakutana na jamaa anakuja huko juu. Kamera rasta zimejaa. Sema leo nimekutana na Lucky Dube walai. So jioni tukalipwa. Aka compare my work with the others. Akasema kesho urudi. But sikuamini ni yeye because you know in our normally in the village to find someone rich like Marwa and Rasta nini. Unajiuliza au nimeingia Freemason hivi chef. Akaniambia Mayugno sasa anza YouTube channel. So na mimi nilikuwa tu funny na achilia vitu zangu sijui English. Ushaona ile English unaangusha na jiwe. Marwa alikuwa ana start his live stream. So nikaenda nika comment, my boss kaona comment yangu akasema Mayugno please jamani mfollow huyu jamaa. Alivyosema jamani mfollow Mayugno, in 1 second mimi naamka nakuta niko 1000 plus subscribe. Mimi naenda bank nakuta do sijawahi ona tangia nizaliwe. Waliniambia eti bro una like 1 point something million. Nikasema wait what? Yeah, nikasema mimi nipate hii pesa Mayugno. Munadanganya, hata sikuamini. Nilienda na bag nikabeba. Tuli count money for 2 days. Atumalizi. Kwanza tuliingia ka forest moja ilikuwa hapa. So ilikuwa like serious support. Nikajenga nyumba within 1 month. Nikamalizana na hiyo nyumba, nikaanza tena hiyo nyumba. But mimi pia nashukuru like dimu wangu. Dia alinituk Mombasa. My first time flight. I think I'm the first person in Kenya to fly with a sugar cane on their hands. Mimi ndo nilitravel na mua nikikula kwa ndege. If there's one thing you're going to love about Mayugno, it's just how free-spirited he is. Life has thrown a lot at him, but somehow nothing seems to break his spirit. For years, he lived on the streets, uncertain of what tomorrow would look like. Then, an opportunity came his way to work as a casual laborer at I Am Marwa's home while the villa was under construction. It may have seemed like a small opportunity at the time, but it would quietly become the beginning of a completely different chapter in his life. His work ethic, discipline, and attention to detail did not go unnoticed. Then one day, Marwa challenged him to start a YouTube channel. He took the chance, and that decision would end up changing his life in ways he never imagined. On today's episode, Mayugno opens up about the difficult years, the breakthrough that followed, what he learned while helping build Marwa's villa, the financial mistakes that have shaped him, and why despite everything life has thrown his way, he has never stopped believing that better days are always ahead. I honestly do hope this story inspires you, because not only did it inspire me, but it also made me laugh. Let's have fun together as we listen in to Mayugno's story. Guys, mimi naitwa Mayugno. Mimi ni fundi mjengo na pia ni YouTuber, nafanya content creator. And today we have our special guest Lini Ngugi. Yes. For the first time. Yeah. So miaka inasonga. At least amenikuta na ndevu. Hiyo kitu. Nashukuru Mungu sana. Yes. Hey, when I know you're just really nice to hang out with. Yes. Na manze nimekam hapa, nimekutana na mom pia, na naona mmejenga place safi sana. But maybe tukianza hii story ama hii safari, unaweza maybe anza na kutueleza maybe kuzaliwa kwako, life yenye maybe umegrow up nayo, ni life ilikuwa inakaaje? Kwa sababu najua sahi as always tunaona hizi vitu zote, lazima tungekulia hisho nyuma ya hii range man, tunaona
naona a lot of good things ziki happen, Yeah. but najua hizi si vitu ulijipata ati uko nazo, ni vitu umepata Nimepata. maybe juzi tu. Yes. Maybe unaweza ambia watu kuhusu life yako ndio waweze kuelewa kwa nini hii safari ni muhimu kwako. Ni muhimu sana. Yes. Mimi nimezaliwa place inaitwa Miuru Bay. Okay. But then mama wakamove na dad Tanzania. So me, my dad is from Tanzania, but mama yuko ni from Kenya. Yes. My story life, mi nimekuwa nikipitia maisha changamoto makubwa sana. Because ukiangalia inside where we came from, mimi nimetokea kwenye familia maskini sana. Familia yangu ni wale watu wako chini, ambao tuseme hakuna hata mtu amesoma. Especially my background, hakuna hata useme we have an uncle somewhere. Yeah, so mimi nashukuru Mungu. Nimegrow, nimezaliwa mwaka 1998. Then tuka move to Tanzania. Nikaanza life yangu there 2006 until 2011. Hapo ndo tena nikaanza kujitambua na kujitafutia maisha yangu mwenyewe. So kujitafutia maisha yangu imekuwa na changamoto hadi nimejikuta mimi nikawa street kids. Nimeanza street kid nikiwa 14 years. Then nika stop, nikaanza kujitambua kidogo. Kulingana na maisha pia, maisha upeleka mtu left and right. So 2018 kuja 2019 nilijikuta tena kwa street. Hapa tu border, ambao sasa life yangu story hapo ndo ikawa inakuja. Kuni inspire mimi mwenyewe na kujitambua, kuanza kujitafutia maisha yangu kamili. So nilipokuwa kule kwa street, unajua pia huwezi kuaga mwenyewe. Tumekuwa nikikutana na watu mbalimbali na pia nikiget inspiration. So my knowledge and my mind haikuaga nikae kwa street maisha yangu yote. Because nimekuwa nikijaribu kutoka, sometime bado najikuta narudi pale. So haikuwa rahisi by the way, because ilikuta pia niko addictive na vitu zingine. So nashukuru tu Mungu. Mimi naweza nikasema ni Mungu, because nilijikuta nimeacha hizo vitu na nikaanza kuconcentrate na mambo na kutafuta do. So pale pia nilipatana na watu, tulikutana, nikajikuta naanza kutafuta mambo na pesa. Pia unajua ukisha kuwa kijana, kuna binti wa mtu kidogo namuona, huyu ananifaa. So ili anifae vizuri, nini nitafanya? So nikajikuta pia lazima uvae vizuri. Na venye utavovaa hakuna do, nini utafanya? So nikaanza kuingia kujituma huko mtaani kibarua, na mpaka nikaanza kujua mambo na ufundi. Yes. So nikaa naenda site zingine hizi kutafuta kazi. Watu wakawa wananipenda because mi napenda joke na kuongea na watu. Yeah, because na wewe ni mtrue. Yeah. Na wewe pia ni mtrue. Yes. Man, uko na energy ingine. Yes. Uko na energy poa sana. Hata mimi na feel nikaa nimekujua for a long time. Yes. Na nimekujua tu like uko na energy poa, but sorry, endelea. Yes. So hapo ndo life yangu ikaanza, na mimi nikasema sitarudi nyuma. As long as nimecome in that stage, nikaanza kujituma kujua hii mambo na ufundi. By the way, ilikuwa very big inspiration to me. Nilikuwaga a lot of talented. Nilianzaga tu mambo na hiyo ufundi before, but haikushika sana. So pia ufundi haikushika vizuri. Nikarudi tena on my grandma place. Kule unajua ni kwa ziwa huko Miuru. Nikajikuta tena naanza kutega samaki, vitu kama hizo. But haikushika. So nikabidi tena nirudi town. So kurudi town, so nikawa nimekuja serious. Nikawa najifunza mambo na ufundi hizi. By God grace nikajua. Na pia unajua huko tunapotoka, huyu mtoto wa mtu tayari kitu ilikuwa kubwa. So in term of thinking to go back in the street and I already am dad, haikuwa easy. So mimi nikawa na concentrate venye nitavofanya mtoto wangu naye one day ajikute sehemu nzuri. So mimi nikawa na focus tu, maisha yanaendelea. Ujui kesho, ukipata leo, kesho ujui what is coming. So by God grace, unajua hizi kazi tu, hey, kuna tajiri hapa anatafuta watu. Twendeni kazi. Randomly tukakuja hadi Nyabuanse hapa hii village, because ilikuwa ndo my first time by the way. Kuja hapa ilikuwa 2022 in the beginning. So tulivyokuja tukakutana na jamaa,
mimi njaa ilinipiga because hata waliokuwa walikuwa wamekuja like they come in the work. But me nika push because I don't have work. I didn't have work almost 1 week. Sija work. So unajua life street wezi, hata ukikosa 1 day ku get work, kesho unalala njaa. So niko na familia, niko na mtoto na inabidi ni work. Haikuwa rahisi. So nikaingia nikawafuata tu hivyo hivyo. Mimi nasema mimi leo hata kama sitapata job, mimi ngoja niende tu. But nzuri, I think that day it was God plan. Because nilipofika wengine waliingia tu in the job normally. Ni venye tu wewe ufike ofisini, so unajua direct inahitaji kamera nini, wewe utaifika uingie kazi. So kwa yule anayekuja kutafuta lazima atasimama, angalie wapi nitashika. Randomly jamaa anakuja huko juu. Kamera, so nasema huyu jamaa. So huyo ni Marwa sasa. Rasta zimejaa. Sema leo nimekutana na Lucky Dube walai. Kanikuta hapo na my tools. So nimesimama, ananiambia, bwana, unajua Marwa anapendaga kuita watu, Mura. Mura, mbona wewe uingie kazi? Kaambia boss, mimi sina sehemu ya kuwaka. We kama unaingia humu, unacheza humu, nitakufukuza uende. Ingia kazi. Akasema naingia, boss ndo huyu. So but sikuamini ni yeye, because we know in our normally in the village to find someone rich like Marwa and Rasta nini, unajiuliza au nimeingia Freemason hivi. So haikuwa rahisi. My pressure in that first day ilikuwa on another level. Sikuamini is the real boss. Mimi nikaingia job nikafanya. Nilifanya tu in normally way, the way others can work. And I was working with a very big fear. Yes. Because sikuamini kama nitalipwa. Niliona tu hapa nimeingia conman moja safi. Na ngoja nipige kazi yangu. Nipige job, mimi nichape kona. Nikachapa. Jioni nikaa nauliza tu watu, is it huyu ndo boss? Wananiambia huyu ndo boss wako. Aya tu ngoja nikafanya, kamaliza. So the good things in that all the Mason who came there, they come for money. So Marwa alikuja na character from the US, where he was traveling. That if you work per feet and he's paying you per feet, hakuna boss analipaga hivyo huku mtaa. So nikasema sasa huku si ndo tumekutana na do. Nikasema kama ni hivi ndo analipa ni sawa. So jioni tukalipwa. Then akaja akaniuliza, "We Mura, wewe unatokea wapi?" Kaambia mimi natokea hapo boda. Na wapi umework? Ni hapo. Akacompare my work with the others. Akasema kesho urudi. So my engineer aliyekuwa amepereka watu pale. Hata hakufila, akasema, umepata kazi ya ingia. So mimi nikaingia kazi. That's how we start create a friendship with Marwa. So every day akawa anajenga ile character ya kuja kuangalia my job, how I work, how I do things, and akakuta mimi na create something unique. Na akawa anakuwa interested. So mimi nikaa nachapa mboka, nikapiga mboka hapo like almost a year. Every day? Yeah, every day, almost a year. Because jamaa naye alikuwa, ile time alikuwa, sijui niseme kama alikuwa single au alikuwa marriage. But huyu alikuwa na mtu ambaye ampi stress. Marwa alikuwa na mwaga do. So kufika almost December, aka stop work because Marwa sijui birthday yake inakuaga around December. So aka travel. So alivyo travel akaenda Mombasa, akaniambia sasa Mayugno kazi imebaki chache, mafundi nao walikimbia. So in that time also it was raining crazy here in the village. So hata ukipiga kazi haiendi. So mimi nilikuwa najaribu kufix some places, remind. But aliniambia I like the way you are patient. Since ukuja hapo hujawahi quit, because some of them used to get job in a different places na wanatoka. So mimi nilikuwa tu pale. Sasa hiyo mlikuwa mnajenga hii keja yake? Tulikuwa tunapiga finishing. Mimi nimekuja kwa finishing plastering. Ilikuwa for a very long time. So mimi nikachapa mboka hapo. Marwa akasema sasa wewe utakuwa tu hapa. We chill. The time ana lefty, nilikuwa na serious situation. Mimi nikafunguka nikamwambia boss, mimi nakuaga na mtoto na wife. Na life yangu ni ngumu sana.
mimi naomba tu nisaidie hata mke wangu apate mtaji like capital ya kuanza business hata ya chako. By the way, Marwa hakuwa mtu mbaya. Aliniambia hiyo tu na akaniuliza how much it's cost. Nikamwambia ukule kwetu ni like 5,000. So unajua hapa una take chako from Tanzania, una sell is somehow very cheap. So akanipa 5k na akaniambia nataka nikirudi na wewe nikute wewe ni YouTuber. So unajua alikuwa amezoea akirecord lazima ana show this guy like this guy. So na mimi nilikuwa tu funny na achilia vitu zangu sijui English. Ushaona ile English unaangusha na jiwe. So watu walikuwa wanapenda sana hiyo issue. Ya kuangusha na mawe. Yeah, so Marwa ana ni introduce sana with people na alikuwa anapenda kushare my story. Aniambia this guy ndo sasa mimi sometimes niambia anything sijui. Sometimes anakuja hata na kamera ananiuliza how much cost you to ni how much umevaa leo. Naanza kumwambia my shoes, my trouser, hadi boxer ni how much. So zilikuwa something funny but I didn't know is create something on my side. So akani support na capital ya wife akaanza business ya kuuza chako na mimi nikapewa hela ya kubuy phone. So life yangu ilikuwa ngumu, mimi naye ukinipea pesa though that experience in the street haikuwa imepotea sana. Nikaingia betting. Nikachapwa yote. How much? Ilikuwa tu kama I think ilikuwa 12. Yote? Nikaingia betting ikabaki kama 6k. We? So after boss come from the vacation na get report boss amesharudi. Na sina simu but business na wife nilikuwa naye anajaribu kusukuma. Nikasema sasa hapa sina job na boss amerudi, nini nitakaoenda kumuonyesha nina phone. Sikabidi niingie mkopa. The good things me ID nilishikaga before for long. So nikaingia mkopa wakanichapa simu hapo safi Nokia. Ambapo hata kamera kwanza mpaka utafuta kamera kwanza. Sasa kaniambia nikaenda. Sasa my others Mason, I didn't know they was somehow jealous of me. Because fundi wenzako. Because boss was always laughing when I just doing my joke. So time boss alivyorudi wenyewe walirudi wenyewe. Mimi wakani left behind. So mimi nasikiaga tu watu wanaenda huko. So there is a day nikasema no. The way I know Marwa hawezi kubali mimi nisiende job. Mbona nisiende niangalie? Nakuta watu washaanza kazi. Mama Yuguno nilikutafuta, hauna phone. Na sasa tunafanya aje? Nikamwambia boss mimi tayari nina simu na YouTube nishafungua. He used to have his cousin because the time he left his cousin was the one take care of that place. So huyo alikuwa na idea akanicreatea channel. So nikaanza tu hivyo. Akaniambia Yuguno sasa anza YouTube channel. So that time by the way nilikuwa something crazy funny. Mimi ulikuwa ukiniita my real name is Freddy. So ulikuwa ukiniita Freddy tunakosana. Mimi napenda Mayugno. I used to look dirty, not like clean. So you know Luo Mayugno is someone really dirty. In Luo, yeah, like Mayugno, someone like you Chagra Bagra. So that's how I used to look like. And I start work there. So I every single day Marwa was always pushing me. Mayugno, umeupload video. Sasa mimi najiuliza huyu bosi sijui hata ananipeleka wapi. Hizi vitu sijui. Hata ni za nini bana? Nini? So mimi najaribu tu nikidelay anakuja ameshashika kamera. Leo sasa tuwaonyeshe place umefanya. Naambia sawa boss. Wewe twende hivyo. There is a day I remember nilipost the first video and the second one. So Marwa alikuwa na some character ana start his live stream from the villa to his parent home. So that time mimi nilikuwaga like nikimaliza naenda kuona hiyo live. Things Marwa speak about I don't know. But the only things I was get interested with the way he's speaking. So na pia na mark zile vitu venye anaongea. Good morning guys, hello everyone. Hiyo sasa ilikuwa inanimeka inspire nasema kesho na mimi naongea kama Marwa. Arabic ni good morning. Yeah. So nilikuwa nikishaongea good morning.
hiyo nimemaliza, nisalimia watu sasa, ingia kwa kazi na show. Nikaingia job. Sasa that day ilikuwa some miracle day for me because Maro used to share me on his past video. Yes. So that day nikasema leo nataka niandike tu kitu chochote. Nikamuita mtu, bro, niandikia hapa my boss. Jamaa kaja kaniandikia my boss, nika comment hapo. Randomly Maro akaona hiyo message. Mayugno is inside in my live stream. Watu wakasema yes. Aka stop guys. I was speaking about something and that live stream sijawahi forget, hata nimeisave. I always go there on that live stream to see the way my life was transforming one day. So nikaenda nika comment my boss. So boss Maro akasema, akaona comment yangu akasema, Yugno, guys, this is my Mason and I always share his story on my channel. Please jamani mfollow jamaa. Mimi nilikuwa na chill tu like because nilikuwa na postiga video na yeye kama 1-2. But haikuwa eti na make a lot of subscriber. Yeah. Kumbe boss haku introduce like kushare and everything. That day sijui ndo sasa aliniintroduce dunia. Kwanza nilikuwa naishi na watu ambao hujui anything about YouTube. Alivyosema jamani mfollow Mayugno, in 1 second mimi naamka saa 1 nakuta niko 1000 plus subscriber. Wow. Na nikasema hii kitu si ndo naonaga vijana wanaingia kamule. Na mimi leo nimeipata within 1 hour. Kelele niliyopiga kutoka huko. Kwanza mi town wananijuaga mimi ni mtu wa kelele. Ukifika tu hapo border ulizia tu Mayugno, hata kichaa atakuelekeza ni. It was loud and I was almost got arrested with my crazy stuff because nilimake loud na record na kuja sijui nini naongea, nikashtukia nimerekodi, mtu akaanza bura unanirekodi wapi? Tu na mimi naye kwa kugombana ni something small. Kidogo hata jamaa akaanza kupiga kelele. Watu wakanitetea, bwana hao ni vijana tu siku hizo matokea huko kijijini wanajirekodi. Achana naye. Nafika side namwambia boss nimefikisha 1000. Ananiambia sasa wewe piga kazi. Mimi naona nimemwambia Maro anafika 1000 na anaona ni normal. Shida ni gani? Na kitu aliambia nikifikisha hapa sasa ataanza kunionyesha what is going on. So mimi nikangangana tu kuendelea tu, kila siku anani-inspire and alikuwa ananijaribu tu kunimotivate. Jaribu tu kushoot video in case I'm not around, but wewe unajaribu keep pushing. And what he was really love about me that chenye mimi alikuwa akinielekeza tomorrow anafanya anakuta ninaifanya the same. So hiyo tu tukazidi tu, so randomly Maro ali get message. Sijui hata ndo isiku hata niliona kumbe mtu hata ukitumia mtu ukiandika tu barua unasaidika. So kuna binti aliandika barua hapa chini. Kwamba Marwa they need the help and everything. Then Marwa akaenda kwa visit akaona the situation is ni kuna family tu hapo inaitwa Mama Ann's family. So Marwa akaenda akashare story yao kwa YouTube. Watu wakaanza kusupport. So mimi nilikuwa sijui. Marwa akaniambia Mayugno, alijaribu kuambia mafundi wengine hapo kwamba we have a home of which there we will be only doing work for free. Hakuna kulipwa. Tunasaidia familia maskini. So wengine wanasema mimi mwenyewe maskini. Tena nisaidie maskini. Hakuna mtu ambaye anatamani kazi kama hiyo. So Maro akaniambia Mayugno, kwa wewe ndo naona tutaendana. Wewe naomba tu uende pale unisaidie tujenge ile nyumba. Sina engineer, hata engineer alikuwa hataki hiyo kazi. Because ni something charity. Yes. Everyone was quitting. So mimi nikamwambia boss mimi nitakuwa. So but nzuri me I was very friendly with his family na his young brother David Jr. So David akanichukua nikaa nafanya hapo kwa gate yao pale na fix hiyo gate. So Maro akaniambia sasa stop hii work tuende work pale. So na mimi nilikuwa unajua fundi naye uwezi kwa kila siku unapoa do na save. Na mimi life yangu ilikuwa nisipo bet nilale na hata na mkeka asi feel poa. Sijalala hata na tiketi yoyote ya football. si feel poa. So hela do yote alikuwa ananilipa mimi naenda kisha lipea food zingine betting zinaisha tu hivyo. So life yangu ilikuwa something
I don't know tomorrow. So nikamwambia boss, mimi ukini make sure tu familia yangu itakula, mimi hiyo kazi nitafanya. Akaniambia so tutaangalia, wewe nenda ingia kazi. Mimi nikaingia job, tukafika, tukabomoa zile nyumba za kule, tukaanza tukapima msingi. We didn't have any plan. Si tulichora tu, mimi Marwa na dimu wangu. So tulichora tu like we need a house like this, and we need to put it like here. So mimi nikasema hii ni something easy. Nikaingia tukachora, tukaanza kujenga. Tunajenga hapa, life ni ngumu na huwezi ambia boss hauna do because ashakuambia ni ya free. So unajikaza tu, ninatamani tu nyumba iishe. And the boss was really pushing. Make sure within 2 weeks hii nyumba imeisha. Hii kidogo tu naona wameposti Nairobi Gospel, wanakuja wanatuambia eti Marwa amejenga nyumba within 1 month. Sana mwambie imejenga na bado inapakwa rangi. Bosi imekuaje? Hiyo kitu ikani inspire. Wewe kaniambia bado choo, Mayugno ingia kwa choo, tumejenga nyumba imeisha. Mimi sikulipa hata 100. But I think that's how my blessing starting come. You know, I done that place and I didn't know my YouTube is paying. So after that Marwa kana ananiuliza, Mayugno hebu come. Una hakika YouTube channel yako ijaanza kukulipa? Naambia mimi sijui. Ndio anaenda kukagua, anakuta nishakuwa monetize na watch hour. Inafaa tu ni apply pin na li. So akaniambia hebu naenda kwa Devi Junior akusaidie. Devi akaenda akafix hapo. So tukawa tunasubiria pin ije do ingie. Pin ilienda, ili take almost 3 months. Mimi na work tu, kila siku naweka video, sijui anything. Nikasema honestly about relationship me with Marwa, we was like it was more than friend. Ilikuwa like mimi napenda tu bosi wangu, na hata ukiongea Marwa, I remember there is a day I fight with one person there border. Alikuwa anatakana huyu jamaa like unaona wanasema eti ni Freemason. Illuminati. Mimi tulishtukia tu nimekuja site nimevimba. Marwa ananiuliza nilikuwa siwezi mwambia eti nilipigana kwa ajili yako, so na chill tu. So tumefight because nilikuwa I was really love him by the way. So mimi nikaingia tu mambo na sasa kuanza kuapply hizi pin zangu. Zika make. Sasa mimi nilikuwa sijui, na randomly Marwa akawa ametravel. Alivyo travel, sasa ikawa tricky situation. Sina mtu wa kunisaidia, Devi naye unakutaga yuko busy. So Nasto nikaonaga sasa pin yangu haikuji, tafanya aje? Sasa Marwa akaniambia, that time Marwa was not really friendly with the Nasto, but Nasto was their close neighbor. So mimi nikasema people was started to abuse Marwa in social media and everything. So kupata ile friend ambao si YouTuber na ilikuwa ni ngumu. So nikakuta tu mmoja tu ambaye nilikuwa naona kidogo Marwa na anamsupport ni Nasto. Na Nasto was working in the bus station in Rongo. So mimi naye nikasema nilipata donation. Kuna mama alikuwa ananisupportiga anaitwa Mama Grace. That women, even this house I build, I give name Mama Grace. So that lady sent me money. Alinitumia kama 50k. Sijalipwa na YouTube. Nikaondoka tukaenda kumwachanisha Nasto kazi, aache kazi tumlipe hiyo mshahara. Ndio ashughulikie pin. Even that story is crazy. You will ask Nasto. I was me with Maja. So we left home with Maja because we didn't have anyone to helping us about monetization. Na tayari tuko na 50k na Nasto anafanya Rongo analipwa 20k. Kasema tunaenda kumlipa hiyo mshahara yake na achane na hiyo kazi aje tu focus na YouTube. Na ilikuwa ni hivyo tu. Tukaenda tukamwambia bro, unangangana na YouTube, ona saa hii shatulipa do. Achana hii kazi ni ndogo. Walai, tulimshawishi hadi akaacha job. He carried his wife and child. He came here, I started his new life there. So akaniambia Mayugno, sasa wewe ndio uko na mshahara saa hii. Because Nasto aliingia monetize before so alikuwa na hiyo experience. So tukamwambia bro, wewe tusaidia. Akanisaidia. Akaniwekea hiyo pin. Kesho yake tukaenda, iliteka like 1 week. Tukaenda posta, tukapata pin. Tukakam. We, mimi naenda bank nakuta do. Sijawahi ona tangia nizaliwe.
Nikamwambia bank, hivi mna uhakika ukienda bank hapo ukisema wewe ni itu bwana jamaa, kuna jamaa anaitwa Mayugno alikujaga hapa. Waliniambia eti bro una like 1 point something million. Nikasema wait, what? Yeah, nikasema mimi nipate hii pesa Mayugno. Mnadanganya, hata sikuamini. So I come call the Marwa driver, alikuwa anaitwa Githiriba. So nikamwambia Githiriba, bwana nimeenda benki wananiambia nina milioni kweli. Ni mimi ninakaa na milioni. Na sijui. Githiriba akaniambia, buga hakuna. Ya watu wanakudanganya. Hebu tuende. Tunafika bank. Hey. Sasa tukamwambia bwana, kama hizo pesa zipo, mzitoe zote, mtupatie in cash na zihesabiwa na mashine. Nikamwambia wakasema no problem. What are you going to doing with? Tukamwambia mimi naenda kununua ploti na nijenge. Because hiyo account yangu haijawahi receive that money before. So ilikuwa the first time. Yes. So mpaka uandike statement nini unaenda kufanyia. Kaandika statement na wakatupea do. Sasa mimi tumepewa do, nilienda na bag nikabeba. Tuli count money for 2 days. Atumalizi. Tumeenda huko maforest, tunaogopa tutavamiwa. Kwanza tuliingia ka forest moja ilikuwa hapa. Tukumaliza. Atukumaliza. Nikampea jamaa wangu do zingine nusu aende nazo ahesabu kesho aje na Githiriba. Anambia sasa nenda na hizi do. Uhesabu kesho uje nazo ujue ni how much tuko nazo. Na mimi nibaki na hizi ni hesabu. Akarudi hakupata jibu ni how much amebeba. Anasema alipo fika kwenye 100 hapo hesabu zikachanganyika. So aku manage. Tukasema bro, tuna hizi pesa ni nyingi tuzirudishe bank. Hatuta manage kukaa nazo. Tukarudisha pesa bank. Tukamwambia bwana hizi do ile ploti imekosekana. Tunaomba tu hela zikae huko. Anasema lakini nashtukia mimi kabisa na milioni. Naenda ATM nachomoa laki najiuliza inatoka 100,000, ilikuwa inatoka 50. Yes. Na kesho nachomoa. Naenda na ngangana naenda na zichange zinakuwa za Tanzania zinakuwa nyingi. Zinakuwa nyingi. Ainishukisha. Zilikuwa zinakuwa nyingi. So that time nilikuwa ikafika tu nina hizo do sasa za Tanzania. Naogopa kulala kwa nyumba. Silali. So randomly nilikuwa na kijana wangu mmoja anaitwa Mapopo. Niko na pesa kwa bag na sijamwambia nina do. Ila namwambia wewe tuende tunaenda kula nalipa mimi. Randomly tukakaa pale KCB in the border until midnight. So patrol ikapita ya gari. Nina jacket yangu kubwa na bag. Si wakatushika. Eti ile uzururaji. Sasa nikasema Mapopo tumeshikwa na do. Na mimi nilikuwa tall. So Mapopo alikuwa mfupi. So tukiwa pale unajua mmetoa kwa cell, mnawekwa katikati unachelewa kutoka. So unajua lazima upigwe kaa chini. Sasa Mapopo ni mfupi. Nikabidi nichukue bagi yangu ya pesa nimpe Mapopo na bebe because mimi ndo nilikuwa napigwa. Mapopo ni mfupi anajificha nyuma yangu. Sasa ako na do zangu. Sasa niko tu hapa namuuliza polisi kwani shingapi unataka tuachilie? Anatuambia 12,000. Nikifikia 12,000 benki kubwa nimpe polisi bure. Nasema bure tukae tu. Bag nilikuwa kama na 100k. Sasa ukichange kwa hela Tanzania ni 2 million. 2 million. Afu zote nilikuwa naambia mnipe hadi hizo ndogo ndogo. Zikae hivi nyingi. Because nilikuwa tu nataka hiyo knowledge ya kupeba hiyo pesa inavyokaa, hiyo feeling. Kwanza marafiki zangu wa Tanzania walinikoma walai. That day nilikuwa unajua ukinunua uji ya 50 hapo kama vikombe viwili. Mtu anakunywa uji hata anaacha. Ilikuwa something crazy. The village experience with money. Nilitesa. Nikaona sasa hizi pesa zangu zishaingiliwa mkosi, ninunue tu ploti, zingine nianze kujenga. So that crazy story ilikuwa imenisaidia but then tukaja
So tukawa tunatafuta land. Na mimi nilikuwa nasema natafuta tu land karibu na Marwa. Kama si karibu na Marwa siishi hapo. Nitaenda tu Marwa ndo nisubiria kuje na anitafuti. Tukatafuta ploti tukakosa. Randomly Marwa akakam. So hapo ndo akawa ananiambia, Maigno, calm down, pesa ni mbaya. Pesa inaweza kukuua. Usiiwe na pressure, subiri. So tulienda tukapataga nyumba nyingine huko. Nikamwambia Marwa, mimi nataka ninunue hii mji. Ununue mji? Aiwa tena Aisha. Marwa ilikuwa nyumba like 2 bedroom na vitu hapo. Marwa akaniambia hii nyumba usinunue Maigno, hii ploti ni ndogo. Nikamwambia boss, mimi nataka tu sasa tena niende kuhangaika kujenga. Akaniambia mna Maigno, sio na pressure. So Marwa alikuwa ametoka Mombasa, he was with a girlfriend. So akaja tena akaa in the kuwai anataka traveler a fly aende Majuu. So na mimi na banana naye before aondoke niwe nina plot na shamba. So tukaa tumekaa busy hadi nyumba ya Mama Ans, tumepiga celebration. Mimi niko tu na pesa hapa polite, hakuna mtu anajua. Nimechill. Marwa tu ndo anajua. Anamwambia boss, mimi hizi zote nina do. Maigno, sasa wewe ushakuwa tajiri. Chill. Tukaja Marwa akaenda. Alipoenda tu hii plot ilikuwa inauzwaga hii hapa. Ilikuwa inauzwaga 400 hiyo time. But Marwa ananiambia in that time kununua plot 400 ilikuwa like expensive. Ananiambia usinunue. Hao watu wanapandishaga bei because wanaona najenga hapa. Bosi anakataa kabisa na hii ndo iko ploti karibu na yeye. Marwa akatoka, mimi kesho nikaingia nikanunua ploti. Nikaita babake. Uzuri nikasema mimi nitaita babake Marwa na wengine waje. Nilipe hii do tupalizane. Nikanunua ploti. Hii sasa. Randomly nikamwambia boss, nimeshanunua ploti. Ile ploti ile karibu na wewe. Hiyo kama umenunua Maigno hapo sawa. Sasa wewe anza kuweka material taratibu. So tulikuwa na my friend huyo sasa Githiriba, huyo his driver. So life ikaanza tu hivyo like a joke. So hii milioni mimi hata nilikuwa sioni, naona tu haitaisha. Kumbe nimenunua like 3.5 nikalipa ikakatika. Tena nikaanza tu mambo na material humu, nikashtukia tena ishabaki kama 900,000. Nikasema tena narudi umaskini walai. Hapa sina do. So nikaanza ujenzi hapa. The good things that our sponsor walikuwa wanapenda my vibe. So hata walikuwa wananisupport ile serious. And I was here like alone. Because mimi nimekuta akina Nasu nao walikuwa ma YouTuber. Others was Cloud Joseph and David Junior. But he like about to build, hakuna mtu alikuwa na hiyo inspiration. Me my dream, because mimi nilikuwa nikifukuzwaga hizo rento nyumba za watu. Nilikuwa nataka tu mimi nikuwe na mji, nipate sehemu ya kujiingia. So nilikuwa my dream to build even a mud house. So nikaanza kuchimba hapo mashimo kwa hii nyumba. So hiyo nyumba nikaanza kuchimba mashimo. Nikamwambia boss, mimi nataka nijenge hata mud house nianze life humo. Akaniambia Maigno, usianze hivyo. So randomly ndo huyo sponsor akakama, anaitwa Mama Grace. Akaniambia unajua unataka kujenge hapo but kujenga mother house is not good. Jenga tu permanent, hata kama ni 1 bedroom with a store. So hiyo room nyingine uanze life. Kaambia mbona ni good idea. Kidogo tu nikashtukia they are one of the person. So ayali ni advice but hakutuma anything. But akatokea mtu anaitwa John Maina. Is a Kenyan but he live in diaspora. So huyu jamaa akaniambia Maigno, bwana mimi sasa kidogo yeye alikuwa anaongeaga Kiswahili. So John Maina alikuwa tunaelewana sana. Because he live in Europe but he speaking Kiswahili. So nilikuwa nampenda sana, hata siri zangu namwambia. Namwambia bwana mimi hata leo hata nikute nimepata demu mtana, namwambia John Maina, nimepata binti hapa. Na wife? Ilikuwa something funny. Kwani wife ulitoka? So si unashapata pesa yule unaona tena ni stories zingine. But sasa that things I could make that I quit my wife but I could make that things
happen. But ilikuwa like that ujana, pia vitu kama hizo. So unaambia Maina so umepata nimepata dem vitu kama hizo, ananishauri Mayugno stop about those things. Sasa concentrate to build your home. Wewe tumekuona ukiwa chini kabisa, sasa ushabai land. So mimi nitakusupport na kokoto. Kanibaia kokoto. John Maina kanibaia kokoto, nikasema we si ni Mungu. So nilipomwaga kokoto sikumbe si ndo ilifungua milango ya wale wengine. Wakaanza kusupport. How can we send you money? Of course, na pia Maro alikuwa na hata akiwa huko live anajaribu, jamani, we have someone is calling Mayugno. He's such a positive person, nendeni msupport. So ilikuwa like serious support. Nikajenga nyumba, this one within 1 month. Unaona sasa inatoka rangi because haikukauka vizuri tukapaint. So hata sasa ndo nafikiria kurepaint. Maisha ikaenda, nikamalizana na hiyo nyumba, nikaanza tena hii nyumba. So the main person who support me in this one was, her name was Mama Grace. So yeye ndo akaanza kunituma. Hadi sasa watu nilikuwa nampeaga shout out sana kwa YouTube. So watu wananiita the son of Mama Grace. So hivyo tu wakani support randomly, wengine wakaja Mama Radeka and others, and it was so nice. But you know, like people collect their hand to support one person. Haikuwa easy. And others, people who was around me like Nasto na hao wengine wakaingia nao wakawa na supportiwa. So mimi the good things that sasa tukao tuna grow pamoja. Hata sasa tukiplan vacation, unaenda vacation ya ma village boy, hujui hata kutumia. Ilikuwa something crazy. Hata escalator. So ilikuwa something funny. But mimi pia nashukuru like dimu wangu. Because even before those all things happen, Dialini took Mombasa. My first time flight. I think I'm the first person in Kenya to fly with a sugar cane on their hands. Mimi ndo nilitravel na mua nikikula kwa ndege. Nilienda na JKA pale. Akawa ameshanibukia ticket. Akanipea kila kitu na mimi nilikuwa na mua na viazi, but viazi nilimaliza. Hiyo sweet potato. Nilikuwa nimekula kutoka home, zingine zikabaki, ikalala. So kesho naamkia kienda airport. So nikaa tumelala hapo katikati ya town hapo tu CBD. Naamkia dia akawa umekuja na pikipiki zile za Nairobi zimenyanyuka zinaunguruma. Akanibeba bwana kwenda JKA Mayugno, twende upande ndege na kuacha. Nafika na ninamua. Nisema naamua niache hapa. Nikaingia nayo kwa ndege. Na bahati nzuri ukiwatch that video you laughing crazy. So it was my first experience. So hata niliporudi home after my vacation in Mombasa, my experience nataka tu niwaje niwaambie kina Nasto bwana tumalizane hawa turudi Mombasa kuna. So tuko na Nasto tukamaliza, tulipomaliza hii nyumba tukaenda vacation. Mimi Maja Nasto. Tukumaliza hii nyumba. Hiyo ilikuwa before. Nianze ujenzi. So ndo tukawa tumeenda Mombasa, tukarudi na kina Nasto tukasema sasa mimi naenda kuanza ujenzi. So ndo watu wakawa wananisupport. Tukamaliza, nikaanza tu hizo ujenzi. So my dream, nikaona YouTube naona these days doing good. Na pia my audience is growing day by day. Mimi my dream sasa nijijenge, niwe na mji. So also I have dream to have a mansion. So nikamalizana na hii nyumba nikaanza hii. So before I done this one, it was the katikati hapo. So nikaanza pia na hii hapa. So all the plan was me. I'm the one I used to create. So randomly also by God grace, my uncle ndo alikuwa engineer, brother yake Mathe, ni ndugu yake Mathe huko. So ndo alikuwa engineer wa county. So walikuja kukagua kwa Marwa. Ndo tena wanashtukia kuna mtu anajenga hapa hata bila paper. So mimi nilikuwa naamka asubuhi najikreatia tu nyumba naweka. Naweka tu. Unajiundia plan unaanza kujenga. Najiundia nyumba naanza kujenga. So randomly wakakuta nimeshachimba mashimo, sina approval, sina anything. Najenga ghorofa. Nakaanza kuja ndo wanakuja wananikuta kila kitu nimefanya here. It was about siku make any improvement that I'm building.
So here in Kenya unajua tunakuaga na ile mambo na undugu. Yes. Unajua. So akanisave kwa hiyo issue. Nikatafuta paper. Even them they come, they improve that, hey bro, the way you build, even this skills is on another level. So they support, even they were so interested. Hadi nikapiga the first slab. Yes. They was here, they always come. Even until now they still come, but also I'm going slowly in terms of, so you have to balance. Yes. So even though life yangu ilikama ikachange ghafla through I am Marwa, na mimi nikaona nishapiga nyumba yangu pale, nikaona nijitwishe hata my own surprise here. Kidogo hata village tukae kidogo tunahesabiana namba. Of course, my journey on YouTube haikuwa easy the way sometime. Tusho kuhusu surprise bada. So, uliona tu uende ujitibu na range. Yeah, but then Marwa his target was Mayugno. You have to finish your villa before you buy even car. Na mimi najiuliza bosi ananiambia na wakati yeye amenunua hadi gari. Mimi mbona nisinunue gari? Nikasema yeye hapana. Mimi Marwa alishtukia niko Mombasa. So ikafika ile hatua vile naona nataka kuskamiwa Mombasa, ndo nikampigia simu. Boss. Najua mimi nimekuja kununua gari. So, ila nimenunua gari kadogo na sioni kama ni yenyewe nzuri. Mama kuna utaskamiwa. Ndo tena tumefika by the way tukanunua zile Demio hizi ndogo zile za Nairobi. So nikamwambia boss. Boss, hii mambo sasa imenifikia pabaya. Gari nikauziwa kama 800,000 na gari yenyewe ni kadogo. Na pia nikiangalia mimi nilikuwa na feel hata niende na gari kubwa kidogo. Nikasema hapa naenda kuingia scam. Sijui anything about car. So nikaona bora nipigie Marwa kidogo na watu huku anisaidie. So ndo nikampigia boss, unajua mimi nimekuja kununua gari. Ama unaenda hata Nairobi niambie. Unaenda kununua gari? Umefuata gari gani? Nikamwambia nimepata gari nyingine hapa. But sinaona wameniuzia sana expensive. Wewe jichungu utakuwa scammer. Akaniambia bwana tafuta mtu mzuri au tafuta Nomad Saka. So Nomad Saka is one of our friend. Yes. Ndio alikuwa kidogo tunamtrust. Yeah. So unajua Marwa pia kitrust mtu ni hivyo. So nikasema Nomad hata kinichezea ni kama amechezea Marwa. So nikamchukua Nomad, akani advise Mayugno chana hizi gari twende Mombasa. Tutafute gari nzuri. So na mimi nimefika, nimependa range. Sema kabisa village boy nifike home nina range. Kwanza watanijua mimi ni nani. Na gari ilikuwa ni noma. Nikaingia kwanza experience tu. Wale mademu walinikataa village kwanza hiyo tu ndo watajua mimi ni nani this day. Nikasema nikanunua gari. Tukalipia gari. Kuna sasa kafika tumetumia do Mombasa imeisha. Hatuna anything, tumetafuta gari tunapata zile sasa somehow high price. Na mimi budget yangu ilikuwa low. Sikuwa nataka ile gari expensive. Nikiulizia Range Rover hizo zingine sport tunasiwa 7 million. Nikasema 7 million nikiweka kwa nyumba yangu ile imeisha. So mimi nilikuwa natafuta somehow affordable. Nikapata hii Evoque. So nikaisema sasa hapa nitanunua hata bot, si hata sikia. Hata shtukia surprise kwa mlango. Nikanunua gari. Tukamalizana tulabishana price, nikaa sina hata do ya fuel. Sasa venye tena naanza kupigia boss. Goja. Ati ukabai gari ukabaki bila do ya fuel? Hata do ya fuel. Wale walitufuelia full tank. Na hiyo full tank ilikuwa inakufikisha tu Nairobi. Hivyo ndo nilikuwa because distance from Mombasa is somehow. So mimi nilikuwa nafikiria do venye tavolipa hiyo BNB tulale that day tena niamkie nikam Nairobi. Na sina do tena from Nairobi to home, of which also is almost full tank. Nikasema na ni Range Rover na sina do. Mwenye do tu hapa labda ni bosi wangu tu ndo atanitrust kwa hiyo. Nikamwambia boss, unajua nimenunua gari na sina hata do ya fuel hapa. Sijui nafanya aje na nataka nikuje home. Mayugno sasa tunafanya aje?
unajua sasa unanunua gari na nikasema nimechokonoa nyuki. So the good things, my young sister also she's a YouTuber. Mi nikamwambia tu hapa nitaingia uongo moja safi kwa sister yangu, nimwambia anisaidie. Sasa nikamwambia sister yangu, mimi hapa tumeshikwa na gari na nimenunua gari. Umenunua gari? Hata walivyoikia gari hata hawakutaka kujudge. Yeah, akanitumia tu direct. Akasikia ni range yako. Ni range. Jo, so nilifika na gari. And that time, by the way, I was with my girlfriend. Nikafika nikachukua mtoto hadi nyumbani. Sitaki kusikia ni nini. Kaingia home, nikachill. Nikasema sasa ni muda wa kupelekea boss surprise. Hata Maro hakuamini. Nikasema wewe kama umenunua gari hiyo iko sawa. Until today tuko nayo hapa and I thank God by the way. Haikuwa easy by the way, the journey on YouTube. Maybe when I tell people, they think it's easy, but it's not easy. Because we used to go through some challenge. Sometime, you know, you can find yourself that you have already grown a biggest YouTuber. You have some project going on. And your viewer sometimes is low. You don't know what to do. Yes. So it's not easy. It's only to be patient and consistency with what you are doing. And sometimes tunajaribu tu like kama Mungu amenitoa nilikuwa sina. Leo niko hapa. Why not? So unajikuta tu something, na pia sijui kisha kuwa tu umepiga step in life. There are things is going themselves. Una understand? So mimi nimejikuta nimekuja vitu nyingi tu unakuta najifanyia tu mwenyewe. And our relationship with my big brother Ayamara is very good. Between me with his family. Tumejikuta tu tumekuwa familia. It's depend with my story the way it was. Haikuwa easy. So nikaget inspiration na hadi leo tumecreate community. Yes. Yeah. So na mimi pia kiburi yangu inasaidia kwa hii village. Unakutaga Maro hata wako hapa, mtu anataka lete ukora, mimi namzuia before aende kuleta vurugu huko. So hadi tumefika, anything happen we always share. Yeah, hadi hivyo. Mimi hadi najikutaka najiulizaga eti hata mimi naitwaga eti ile ni mji wa Mayugu. Hata siamini. But inakuwaga ni by God grace. Yes. Mama na feel aje kuona kijana wake ameachieve hizi vitu? Of course, and I feel proud. Before he did it understand. And them they was like maybe want to take us in Freemason. Yeah, bro. Before I use hata ni mpe mama do kwa hands anakuwa like amini. Unaona tu huyu yuko sawa with what we are doing. But at the end of the day ilibidi agree na akawa aka accept kwamba his son have these things. Hata yes aitu na plan tu kumjengea. Haikuwa easy because we got nafikiria hivyo nakataa vitu kama hizo. So but at the end of the day I understand. After ameona tena binti yake amekuwa YouTuber. So ikabidi akubali. Akubali. Yeah. Una feel aje sahi kuona hizi ndio steps zenye umechukua? Una feel aje? Mimi na feel poa by the way. Na feel poa of which unajua pia wanasema eti hata pengine ulikuwa una dream about something. Ukishapata tena unatamani kubwa zaidi. I know I still have big step to go. And but where I am today, I thank God. Yes. Because me, I was homeless, serious homeless. Not even, it was not a joke. Now, the good things that also, it has helped me to also carry my other's friend who was with them in the hard life. Na wenye this day wana miji through YouTube. Na wenye wanafanya YouTube. So, it may create something. Good. Yeah. Beautiful. Yeah. What are we? Tunajenga pale ni, ile ni bonge la nyumba bana. Hapa tunajenga nyumba. Because hata mimi sasa after nimekuwa YouTuber, naona tu ninataka niishi kama Maro. Na inawezekana. Yeah, so nimejikuta nimependa nikajenga hiyo. Na mimi nataka one day niishi humo. Yeah. Hizi ni rooms ngapi? Probably our target it was 18 bedroom. 18. But haikumake. Is depend also unajua kuna time unafikiria tu niwe create 18 but then unajiuliza saa zote nitakana nani. So tume reduce hadi sasa tuna target suspect maybe 8 bedroom. And
because also on the top there we will have also the prayer room, of which is gonna be like a church, but it's not a big. So where we will be pray, worship our God. Yeah. Naambia Mungu asante. Yes. Muhimu. Yeah. Muhimu man. Yeah. Nataka ni zungumzie skili yako ya ujenzi. Yes. Maana umejengea watu wengi sana na sasa watu wanaona ile kazi yenye umefanya. Yes. Umeenda hata kujenga Tanzania. Yeah. Ukiona uko na hiyo kipawa unaambia nini Mungu? Naambiaga Mungu tu asante. Because me, even before ujenzi, mi naimbaga sana. Mi ama, and hata hii kitu naambiaga tu watu, even if you cross on my music career, you'll find I'm a big than even Mason. Yes. But sasa hiyo kupata hiyo support, hiyo time ambao ufikirie uconcentrate kwa muziki, inakuwa ni ngumu. But me, Mungu amenibariki kwa a lot of things. It's not about even to build. Mimi nimebarikiwa najua in about to kuvua samaki. I'm a serious chauffeur to drive ship. Na pia nakuaga nafanyaga tu vitu vingi, but this day nimeconcentrate na ufundi mjengo. But zote mi nashukuruga Mungu because nakuaga tu na hiyo quick learner. Yeah. Na ni poa kuona vijana kama nyinyi mmejitahidi venye mmejitahidi, na kuna vijana wengi pia watawochi na maisha maybe ni ngumu kidogo, maybe mtu amemaliza shule ama kuna wenye wajaenda shule na wajui waanze wapi. Ungetaka kuambia nini? Mimi nawaambia because mimi sikuenda shule honestly. Me I get in class 7. Na hiyo class 7 sikumaliza. So it's not mean for you to fail in the school that you fail everything. Mi nawaambia Mungu yuko na kila mtu. Na sometime you can be big than the way you think, you know. Mimi ilikuwa like to try. Nilikuwa najaribu. Even Maro was no mimi I'm trying. But on my side I didn't know that I have something in my side here. Through my crazy stuff, nimeanza YouTube without, I was zero English, not even 1%. Zero English until today where we are. And also prayer is very important. Hata kama uko kwa street sahi una watch hii kitu, is not all the street boy or street kid, they are not praying. Me, I used to pray even I was in the street there. So always keep God on your side. Each and every single day you wake up, one day you're gonna meet your destiny help. Yeah. And it's beautiful. Yes. Najua unaimba, unaweza tuangushia kakitu tusikie sauti? Yeah, naweza nikaagusha. Abu, twende. Yeah. Anyone yeah, guys, I'm gonna sing for you, but it's something funny. Yeah, because there are some of music nilikuwa na sing before. It was really funny. But this day, I just upgrade my skills. Now I speak. Na sing international. Wengine walizoea na sing Swahili. Sikizi na English. Yes, guys. Okay. Yeah. Anyway, you call me baby, pretty. You're only one I call away. I know you love me, sweetie. I'm gonna make you mama pee. Shiko meme, mama, shiko meme. Shika sitima. Zigo nene, mama, zigo nene. Zigo mevimba. Anyway you want me, call me love. Crazy thing you want to show me love. Hold me, don't let me go. Show me how you make my body flow. Baby, call me. Baby, call me love. Yes. Hey, mse, yes. Sauti. Call me. Yeah, call me love. Oh, yeah. Kuimba na usiwezi bro. Yeah. Lakini, your story is very inspirational. Yes. Kwa life unaweza sema ni nini imekuwa the biggest lesson? The biggest lesson in my life is about sometime you have people around you and randomly they change, they start come hate you. And before was somehow surprised to me and I was always take action about it. But I realized the human always like that. Even me, randomly I can change to someone. So it's not about anything. It's only to pray God to keep you close with a good people. Because you can't change people. Yes. Yeah. Na ni poa umezungumzia hivyo kwa sababu mmechange kijiji sana. Yes. Mmefanya kazi poa, vijana wamepata kazi. Exactly. Kuna a lot of growth kwa city. Yeah. Sahi imegrow sana, lakini pia kuna wale watu wenye
kawivu tu kadogo kakosangi. Of course. Mnapoingiliwa hivyo mnaambiwa sijui Illuminati, sijui Mason, mnapoona mtu kama Maru anapigwa vita, nyinyi mnafeel aje? Sisi tuna of course mimi sometimes affected us by the way. Is such a because you found some people like you are there in Nairobi, you don't know about us really, but randomly you found someone talk about Mayugno negative, and is it Mayugno who I know? And randomly if you see the stories feel like it's matching. Sometimes you can get born and you feel like I don't like Mayugno again, but honestly it's come affected sometime, but it's not mean for us to focus with those things. We believe in the positive, and us, we always keep ourselves in the positive. Yes. So no matter what, even us, we are not perfect. There are things we use to create things bad and everything, but it's not mean for us to keep that on our side. We love positive, and every humanity, when is in the positive, is always good things follow. So about Mara to get hated in the village always come with a lot of affected, especially us as a creators, because we found audience is gone. But we believe when things happen like that, the good things is coming. Zinakam, vitu poa zinakam. Vitu poa zinakam, sindio? Na ujua, kuna watu wengi watawatch hii, kina Maina, Mama Grace, watu wengi sana wamekusupport, watawatch hii episode. Ungetaka kuambia nini from the bottom of your heart? Ukiangalia hiyo kamera. Yes guys, what I can tell them is that they create the time when they were supporting me, I know it was not easy, because it's something, it was a somehow funny story. But the spirit they see on my side in that time is still alive, and I always will be grateful for them. And I pray for them. I believe God will reward them more than the way they put on my side. Beautiful. Beautiful. Na mi pia nawaambia watu wote wenye wamewatch hii channel. Manze, we ni mreal, we ni mtu. Sikumbuki nilicheka hivi mwisho lini. Manze, mimi yuko tu stories za Kasongo na one time zinanipeanga tu stress. Sikumbuki nimecheka hivi. But they like the only things also we government don't know, our government they doing us bad, especially as a content creator. All those things happen because our taxes in the content creation was somehow not bad like now. But this day you doing content, 30% is gone. So our government also can think about that, about us. In the content creation, the way you travel all the way from Nairobi, you're looking your own content, your skills, God blessing you with. At least government can take a small, not like that. No matter tunaimba one time, it's not about anything. It's about to government listening for us. And for me, I vote for Ruto, by the way. Me, I vote is not, here in Kuria, here we are Ruto. Mulimpea kura. Here in Kuria, by the way, hakuna ulikuwa kiimba hata mtu mwingine different with Ruto. No one understand you because he's that person. His story was inspired. Hustler. Hustler is someone come from nothing to something. So was giving us inspiration. But then randomly Buddha siku hizi ni mandege tu. Randomly Buddha ametuchenjia. So mwecheche watu tukumbuke pia. Watu learn, but we make better choices tomorrow. Sindio? Exactly. Shukran. Thank you so much. Nimependa sana kuhang out na wewe. Sijui nimefeel poa. Nimekam kwa hii kijiji. Of course nimeona venye mmejituma. Yani unaingia kwa Marwa, unakam kwako, unaingia kwa Nasto, unaangalia, unaenda kwa D, unafeel these are young people wenye wamejitolea, and the best tunaweza fanya ni kuwapatia support. So thanks also for making me laugh. Manze nimecheka, sikumbuki nilicheka mwisho hivi lini. Nimecheka, nimehave hivyo. By the way, nimekuwa nikikam Nairobi and I have a biggest friend there. Nime-perform by the even Nairobi Comedy stand-up at Tumbili show. Mwecheche, who is laughing now. I performed there. And a shout out to Tumbili. These people are really supporting. And I really love how the Kenyans creators, they always support each other. So we don't take for granted. Chenye wamefanya, sindio? So, sorry, go on. So guys, support Lini Ngugi. Shukran.
she's a very good person, because even me, I can't believe that a small content creator like me. We si small, we si small. Kunanga small. Yes. Sisi ni content creators, Yeah. si wote. But the humanity you show in the community, especially with your platform, Yeah. is a few people can do that, Yeah. especially those biggest celebrities. Yeah. But you see, you come even in the ground like this, you see us here. It's not easy. That is such a big heart. To have you in this country is a big opportunity. I appreciate Yes. it, man. Yes. Shukran mzidi. God bless you so much. Hata wewe man, Yeah. mzidi. Kabisa. Nyumba tumalize. Yeah. Magari tuongeze. Tuongeze. Magari tuongeze. Tuwe na family. Tuwe na family. Yeah. Unajua mtoto ulee vizuri. Yeah. Mi naku appreciate. Kabisa. And I know yako ni ya God, ni God amekupatia, na hakuna binadamu anaweza, unaona, hakuna binadamu anaweza kunyang'anya chenye God amekupatia. Yes. So zidi kabisa. Mi natuma watu wangu wote waende kwa channel yako. Yes. They show you some love. Yes. Tuingie hiyo 100k 100K subscribers. Kabisa. I really appreciate. Tuendeni man. I don't even think kuonge ukweli LNN kuna mse ametuma tucheke hivi. It's been a minute. Yes. It's been a minute. So the best thing you guys can do is go to his channel. Yes. Show him some love by subscribing, comment and tell him, manze umetupatia such an amazing time and we've had fun. Yes. and then it by them showing love. Yes. Na kama you are looking for someone to do amazing work kama venye amefanya hapa home. Yes. Na hata kwa bosi uko chini. Yes. Mi nitaacha namba, naweza acha kwa platform. Yeah, kuna namba yes. Unaweza peana. Yes. If you are free. My number is +254 yeah 796 045404. Good. Yeah, the jina is Elisha Fred Chacha. Yes. That is my full name. Yeah. So anytime, but if you call that name, I will forget. So it's better for you to call me Mayugno. Yes. That is my hiyo ndio brand. Yeah. Watakumbuka hivyo. Watakumbuka. Shukran. Number ndio hiyo guys. So nimewaacha na the phone number. Yes. Na nimewaacha na the link to his YouTube channel. Yes. Go subscribe. But it's been really nice being here. Yes. Met incredible people. I think just meeting someone with such a pure soul kama Fred here, it's been so amazing. So guys, go subscribe and show him some love. Other than that, I'm saying goodbye to this village today. Yes. And I really hope we get to know people before we judge them. Yes. I think it's important before you hear any propaganda out there, before you hear things about people, I think it's important for you to ask yourself, do I really know these people that I am judging? Yes. I mean, when you come to this village, now I get why a lot of people would even form groups to say negative things, because they know the wonderful things young men are doing here. Young men and women actually are doing here. And I feel like where goodness exists, people don't want us to see it. So if you have a chance to visit this village and witness firsthand the wonderful work these people have done, please, 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 just come. Utajionea vitu and you will be very, very inspired. I also want to say thank you to my brother Marwa. When we planned and we said, you know what, we are coming, he was like, Lean, you know, we have so many creators here that you can cover. And Marwa is such a selfless person. Yes. He did not even want just me focusing on his story. He wanted me to meet akina Mayugno. Like he really wanted me to meet the wonderful people wenye wako kwa hii kijiji. So shukran sana. My bro, keep shining. We see you and we appreciate you. Na Mungu mbele. Sawa. So guys, as we continue with our theme, reclaiming our identity through the soil, I hope you can also invite us to your place so we can come and see what you've done with the resources that God has given unto us. Remember, you can always do that through our emails. They're on the screen. Get in touch with me or EJ. And who knows, we might be visiting your location soon. Now, just go to Mayugno's channel and show him some love, because lazima ajue watu wa LNN wamelan, sindio? Till next time, guys. Bye-bye. Bye.